technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy zdajesz sobie sprawę z ryzyka kupna nieruchomości z lokatorem? Przepisy ontaryjskie są dość zagmatwane i aby uniknąć kłopotów, skontaktuj się z nami. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Podobnie jak w ubiegłym roku, uwzględniając wniosek pani Teresy Lubiński, szkolnej trustee dzielnic Parkdale High Park i Etobicoke Lakeshore, Rada Katolickiego Wydziału Oświaty Toronto ponownie ogłosiła 3 maja dniem, a miesiąc maj miesiącem polskiego dziedzictwa w katolickich szkołach podstawowych i średnich miasta. Z tej okazji na stronie internetowej Katolickiego Wydziału Oświaty zamieszczony został ponad 20-minutowy film dokumentalny z wypowiedziami oraz zapewnionymi przez Konsulat Generalny Polski w Toronto materiałami filmowymi prezentującymi m.in. ważne wydarzenia z historii Polski, nasze tradycje i kulturę. Zapraszam do obejrzenia fragmentów tego oryginalnego dokumentu zrealizowanego przez Erikę Aguilerę i Jesusa Cortesa z firmy All Media Atelier. Friends, the month of May is dedicated to our Blessed Lady, and it is the occasion for a moving tribute of faith and love which Catholics in every part of the world pay to the Queen of Heaven. During this month, Christians, both in church and in the privacy of the home, offer up to Mary from their hearts an eager and loving homage of prayer and veneration. That is why I encourage you to pray to Our Lady at this time, and I'm asking you to pray for the intention of students and teachers. O Mary, you always shine on our path as a sign of salvation and hope. We entrust ourselves to you, our students and teachers. You, salvation of the people, know what we need, and we are sure you will provide so that, as in Cana of Galilee, we may return to joy and to feasting after this time of trial. Help us, Mother of Divine Love, to conform the will of the Father and to do as we are told by Jesus. Mary, our Mother,
Bless and protect school children and students who are so eager to see their friends, to play together, to share stories. Help their teachers to find creative ways of teaching these children and students whose minds are so open to learning. Z głębokiego szacunku dla rdzennych narodów Kanady uznajemy, że wszystkie nieruchomości należące do Katolickiego Wydziału Oświaty w Toronto znajdują się na terytoriach Anishinaabeg, Konfederacji Haudenosaunee i narodów Wendat. Uznajemy również, że teren objęty traktatem 13 jest w posiadaniu Mississaugas of the Credit First Nation i że Toronto podlega porozumieniu The Dish with One Spoon. Uznajemy także wkład i stałą obecność wszystkich First Nations, Métis i narodów Inuit w Ontario i w pozostałych częściach Kanady. It is my pleasure to be here for this wonderful celebration of Polish Heritage Month and Polish Heritage Day. TCDSB is proud to be a significant part of the fabric of publicly funded Catholic education in Ontario, which has served our communities for over 175 years. Our tradition of educational excellence has been enriched by the diversity of languages, cultures, and traditions of students and families who have come to us from around the world. It is my hope that you all leave today with a greater sense of Polish heritage and continue to celebrate the diversity of language, culture, and people that exist across the Toronto Catholic District School Board. Happy Polish Canadian Heritage Month. Powiewa na cztery świata strony nasz polski sztandar biało-czerwony. Biel w oczy, czerwień się żarzy na najpiękniejszym z wszystkich sztandarzy. Czy ci w duszy gra? Czujesz to, co ja? Serce przyspiesza tak, gdy tańczą z wiatrem kolory dwa. Czy to piastowska, czy jagiellońska, powiewa flaga, bo tu jest Polska. Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona, niezwyciężona, biało-czerwona. Czy ci w duszy gra? Czujesz to, co ja? Serce przyspiesza tak, gdy tańczą z wiatrem kolory dwa. Ojczyzna, honor, wiara to siła, historia tego nas nauczyła. Zrywała więzy, wstawała z kolan, niezwyciężona, biało-czerwona. Czy ci w duszy gra? Czujesz to, co ja? Serce przyspiesza tak, gdy tańczą z wiatrem kolory dwa. Czy ci w duszy gra? Czujesz to, co ja? Serce przyspiesza tak, gdy tańczą z wiatrem kolory dwa. The Polish Constitution of 3rd May was once described as the noblest benefit received by any nation at any time. It is also known to be the world's second oldest national constitution after the American one. But what was it really about? The Constitution of 3rd May was drafted over 32 months by the Great Sejm of the Polish-Lithuanian Commonwealth in Warsaw. The document was designed to address the state's political defects by reforming the inefficient elective monarchy system. The constitution introduced the separation of powers, establishing a new hereditary monarchy with a strong parliament and independent tribunals. Elements of political equality between townspeople and nobility were introduced, and peasants were placed under the protection of the government, thus mitigating the worst abuses of serfdom. The document, adopted 2 months ahead of the revolutionary French constitution, became the world's second oldest codified national constitution.
the reforms were welcomed by such intellectuals as Irish statesman Edmund Burke, who described it as the noblest benefit received by any nation at any time. But it also had enemies in the neighboring absolutist powers of Russia, Prussia and Austria, which feared a stronger liberal Poland. Soon after adopting the constitution, the war in defense of the constitution broke out. It was closely followed by a national insurrection led by Tadeusz Kościuszko. The constitution was in use for only a little more than a year. In 1795, a final partition brought about the end of the sovereign Polish state, erasing it from the map of Europe for the next 123 years. And yet it proved vital for the survival of the Polish nation. The constitution became a powerful symbol that unified the Poles under partitions. The constitution was key in all Polish patriotic activities throughout the 19th century. After Poland regained independence in 1918, Constitution Day on 3rd May was the first holiday officially introduced in the newly independent country. Later, under the communist regime in Poland, all forms of public celebration on 3rd May were banned. May 3rd was declared a national holiday again after the political revolution of 1989. To this day, it remains the most important Polish national holiday and a source of pride for Poles around the world. Many of us, coming from a Polish background, can easily connect with one of the amazing Polish writers, such as Tadeusz Różewicz, who would be 100 years old today. He was a poet, playwright, writer, and translator. He was in the first generation of Polish writers born after Poland regained its independence in 1918. Here in Canada, the Polish community is strong and thrives on its rich heritage, history, culture, and Catholic faith. From Canada's western to eastern coast, the Polish community has been building schools, youth organizations, churches, businesses, and cultural centers. In North Ontario, known as Barry's Bay, you can find an area called Kashuby, where Polish communities maintain their own traditions, blended into the Canadian way of life. I encourage all students to learn and preserve the Polish language. Zachęcam wszystkich uczniów i studentów do nauki i utrwalania języka polskiego. Many thanks to the Consulate General of the Republic of Poland for providing educational materials and for supporting Polish Heritage Month at the TCDSB. Hello everybody. My name is Eva Szosda and I worked for Toronto Catholic District School Board for over 32 years. This year I was invited to be a member of an organizing committee for Polish Heritage Month. And I must admit that working on this project gave me a lot of satisfaction. Not only because I'm Polish, but also because it created for me an opportunity to present to you some facts from Polish culture and Polish history. So sit back and watch the video we have prepared for you, and I do hope that one day you will find for yourselves what Poland has to offer. Thank you. Pentecost or Whitsunday is a national holiday in Poland, and it falls on the 50th day after Easter. Many churches hold special services on this day, while some Poles decorate their homes with greenery, hoping that God's blessings will come to their families. This is based on the popular name of the holiday, Zielone Świątki, which is connected to the warm and green summer season. Birch tree and sweet flag, which is grass-like reed, are especially important in these celebrations.
This festivity shows many elements of pre-Christian spring rituals, the goal of which was mostly to boost nature's fertility, to enjoy abundant harvest later. The Polish name Zielone Świątki survived mainly in the traditions of the countryside, but it was eventually adopted by the Christian Church as a synonym of Pentecost. Customs connected to the Green Week celebrated by the Polish people included, for example, adorning houses and shrines with green branches, herbs and flowers, sweeping floors with a green birch tree branch to purify it, burning bonfires around which joyful celebrations, which dances and singing were organized, or walking with torches around crop fields to get rid of evil spirits and demons. Zielone Świątki is an ancient Slavic festival celebrated in other countries as well, such as Russia, Slovakia or Ukraine. In Poland, Pentecost is called the Green Holiday or Zielone Świątki. And show you our artwork. According to the Bible, on the 50th day after Easter, when the apostles were praying together, the Holy Spirit descended on them. They received the gift of tongues and could speak in other languages. A dove is one of the symbols of the Holy Spirit, and flames is another. It is a time when people decorate their houses with green branches and flowers. Witam Was bardzo serdecznie i cieszę się, że szkoły katolickie w Toronto kontynuują obchody Dnia Dziedzictwa Polskiego. Moi drodzy, zachowanie tej młodej tradycji ma wielkie znaczenie dla Polaków żyjących w Toronto i w Kanadzie. Szkoda, że w tym roku te obchody będą miały tylko wirtualne znaczenie. Ale jak minie zagrożenie koronawirusa, będziemy dalej mogli pokazać naszemu społeczeństwu bogactwo polskiej kultury, jak na przykład festiwal na Roncesvalles, obchody 3 maja, czy też Festiwal Polskich Filmów w Toronto. Polska grupa etniczna w GTA, która liczy ponad 100 000 mieszkańców, ma bardzo bogate zespoły folklorystyczne, jak Biały Orzeł, czy też Radość Dzioj, Polanie i wiele innych, które przekazują wszystkim mieszkańcom Toronto bogatą polską kulturę za pośrednictwem tańca, śpiewu i strojów ludowych. Wielką rolę w zachowaniu polskiej kultury i języka odgrywają polskie szkoły języka polskiego, których jest wiele w Toronto. W nich dzieci i młodzież nie tylko uczą się języka polskiego, ale przede wszystkim uczą się historii. Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdego Polaka w Kanadzie są obchody 3 maja oraz 11 listopada. 3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia polskiej konstytucji, która inspirowała naród polski po utracie niepodległości. Przez 123 lata rozbiorów pamięć o konstytucji 3 maja pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i w rezultacie doprowadziła do odzyskania przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku. Dlatego to święto jest tak bardzo ważne dla każdego Polaka, obojętnie gdzie mieszka. Cieszę się, że możemy choć wirtualnie obchodzić te dni polskiego dziedzictwa w Kanadzie. Proszę Was, poznajcie bardziej naszą bogatą, piękną historię, przepiękną kulturę oraz cudowne polskie krajobrazy. Szczęść Wam Boże!